Good morning students. So thank you so much 5000 subscribers for EDUHUNTs. సో మీరు మా మీద ఉంచే ఈ నమ్మకాన్ని మేము ఎప్పుడు కూడా మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. మీకు మంచి వీడియోస్ ఇంకా షేర్ చేయడానికి మా వంతు నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మీ, సో మా కొలీగ్స్ కానీ మా మేనేజ్మెంట్ కానీ మీకు మంచి మంచి వీడియోస్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. We are going to discuss about calendar today in reasoning ability. So first one, calendar, very important topic for all competitive exam, not only for school level, college levels, and మీరు ఎప్పుడైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినా సరే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది కంపల్సరీగా అడుగుతుంటారు. సో అంటే మీరు సైనిక్ ప్రిపేర్ అయినా ఆర్ఎంఎస్ ప్రిపేర్ అయినా సరే, సో డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ క్యాలెండర్. సో ఫస్ట్ వన్, యాక్చువల్లీ క్యాలెండర్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఫస్ట్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లీప్ ఇయర్ అండ్ ఆర్డినరీ ఇయర్. సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ లీప్ ఇయర్ కంటైన్స్ హౌ మెనీ డేస్? లీప్ ఇయర్ కంటైన్స్ 366 days. Okay guys, so leap year contains 366 days. So one leap year contains 366 days and ordinary year contains ordinary year contains 365 days. But you know that every leap year comes after 4 years. అంటే ప్రతి 4 yearsకి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ వస్తుంది. బట్ కొన్నిసార్లు ప్రతి 4 yearsకి లీప్ ఇయర్స్ రాదండి. కొన్నిసార్లు మనకి 8 years కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అవన్నీ నేను డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వన్, లీప్ ఇయర్ కంటైన్ 366 days. సో ఫస్ట్ వన్, 366 days contains how many complete weeks? So how to calculate weeks? It must be divided by 7. 7 5s are 35. Reminder 1 6 7 2s are 14. So reminder 2. So clearly we have to observe leap year. So 366 is a leap. Okay guys, leap year contains 52 complete weeks and 2 odd days. సో ఇక్కడ మీ కోషియంట్ ప్లేస్లో వచ్చేదాన్ని కంప్లీట్ వీక్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కంప్లీట్ వీక్స్. అంటే మనకి కంప్లీట్ లీప్ ఇయర్స్లో మనకి 52 వీక్స్ ఉంటాయి అనమాట. దాన్ని కంప్లీట్ వీక్స్ అంటారు. రిమైండర్ మీకు ఏమొస్తుంది? దాన్ని ఆడ్ డేస్ అంటారు. సో లీప్ ఇయర్ కంటైన్స్ హౌ మెనీ ఆడ్ డేస్? 2 odd days. So leap year contains 2 odd days, 52 complete weeks. Complete weeks means each day comes 52 times. మీరు సండే తీసుకున్నారనుకో, సండే ఆల్సో కమ్స్ 52 times. మండే, ట్యూస్డే, సాటర్డే అండ్ సో ఆన్ సాటర్డే. అంటే ఈచ్ డే కమ్స్ 52 times. ఆ రెస్ట్ ఆఫ్ ది 2 ఉంటాయి కదండి, దాన్ని ఏమంటారంటే ఆడ్ డేస్. అంటే హౌ టు డిఫైన్ ఆడ్ డేస్? కంప్లీట్ వీక్స్ మీరు తీసిను వాడు ఇచ్చే డేస్లో రిమైనింగ్ డేస్ని ఆడ్ డేస్ అంటారు. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ లీప్ ఇయర్, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 days తీసుకుందాం. 40 divided by 7, 7 5s are 35. అంటే 40 days contains 5 weeks. 5 weeks remainder is called odd days. So 40 days contains 5 complete weeks, 5 odd days. సో ఇలా తీసుకోవచ్చు. హౌ టు డిఫైన్ ఆడ్ డేస్? ఎక్సెప్ట్ కంప్లీట్ వీక్స్. అంటే టోటల్గా మీకు వచ్చే కంప్లీట్ వీక్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆ రిమైనింగ్ డేస్ని మనం ఆడ్ డేస్ అంటాం. ఓకే గైస్, సో నెక్స్ట్ వన్, అగైన్ ఆర్డినరీ ఇయర్. సో ఆర్డినరీ year contains 365 days. So 365 days contains how many complete weeks? How to check complete weeks? So should be divided by 7. 7 5s are 35. Remainder 1 and 5. 7 2s are 14. Remainder 1. So ordinary year contains 52 complete weeks. The year quotient is called complete weeks. Complete weeks. Again, one is the odd day. One is odd days. Okay guys,
సో 366 డేస్ మనం ప్రీవియస్గా చెప్పాం ఏంటది లీప్ ఇయర్ కంటైన్స్ 52 కంప్లీట్ వీక్స్ 2 odd days, but here ordinary year contains 52 complete weeks 1 odd day. So complete weeks in the sense each day, especially మనకు 7 days ఉంటాయి కదా వీక్కి, each day comes 52 times. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది డేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆడ్ డేస్. ఇక్కడ డే ఎందుకు రాస్తానంటే 1 వచ్చింది కాబట్టి ఇఫ్ యూ గాట్ 2 డేస్ అని రాయాలి. ఓకే రైట్. సో 52 కంప్లీట్ వీక్స్ అండ్ 1 odd day, దట్ ఈజ్ ఆర్డినరీ ఇయర్ ప్రాసెస్. అండ్ దెన్ మీకు నేనేం చెప్పానంటే, సో ఎవ్రీ లీప్ ఇయర్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ 4 years. ప్రతి లీప్ ఇయర్ కూడా మనకి 4 yearsకి ఒకసారి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1972, ఈజ్ ఇట్ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్? సో హౌ టు చెక్ లీప్ ఇయర్స్? సో దట్ గివెన్ ఇయర్ మస్ట్ బి డివిజిబుల్ బై 4. 4తో డివైడ్ అయితే అంటే రిమైండర్ మస్ట్ బి గెటింగ్ 0. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీప్ ఇయర్. So when divided by 4, remainder is 0. So given here is a leap year. That is a leap year definition. So what is the divisible rule of 4? Last 2 digits. In that number, last 2 digits is divided by 4, completely divided by 4. So given here is the leap year. So we have to check the last 2 digits. 72. 72 is exactly divisible by 4. So 72, is it exactly divisible by 4 or not? Yes sir. Because 4 18 ja 72. Okay guys. So given here is a leap year. So what I am given, every leap year comes after 4 years. So 1972 is a leap year. It will be comes after 4 years. And plus 4 add చేశారు అనుకోండి, మీకు 1976లో కూడా లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లీప్ ఇయర్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో లీప్ ఇయర్. అంటే మీకు వచ్చిన ఇది కూడా లీపే అవుతుంది, ఇది కూడా లీపే అవుతుంది, రైట్? సో ఇంకా మళ్ళీ 4 యాడ్ చేశారనుకోండి, 1980 ఆల్సో లీప్ ఇయర్ బికాస్ లాస్ట్ 2 digits డివిజిబుల్ బై 4. ఇక్కడ 76 కూడా చూడండి, 76 ఆల్సో ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 4. 80 ఆల్సో ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లీప్ ఇయర్. ఓకే గైస్. సో క్లియర్లీ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ 1972 is a leap year plus 4, 1976 is a leap year, 1980 also leap year. So every leap year comes after 4 years. బట్ కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, కొన్నిసార్లు ఒకసారి నేను చెప్తాను. సో 1896 ఈజ్ ఇట్ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ అ లీప్ ఇయర్. సో ఇట్ ఈస్ అ లీప్ ఇయర్ బికాస్ లాస్ట్ 2 digits 96 ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 4. సో 4 2s are 8, 1 6 down, again 4s are 16. So it is a leap year because exactly divisible by 4, remainder as 0, given here is a leap year. So 1896 a leap year. Every leap year comes after 4 years. అంటే మీ 1896కి మీరు 4 యాడ్ చేశారు అనుకోండి. సో 1896 is a leap year plus 4 1900. So 1900, is it leap year? No, it is not a leap year. So very important note, a year last 2 digits having zeros, it is called century year. మీకు ఎప్పుడైనా సెంచరీ ఇయర్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, లాస్ట్ 2 digits ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు హౌ టు చెక్ లీప్ ఇయర్? 4తో డివైడ్ చేయకూడదండి. ఇది మీరు 4తో డివైడ్ చేశారనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుద్ది. 400తో డివైడ్ చేయాలి. సో 1900, ఈజ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 400? 20 క్యాన్సిల్, 19 by 4. No. So it is not a leap year. It is an ordinary year. It is not a leap year. It is what? Ordinary year. Ordinary year. So 1896 is a leap year. If it is apply plus 4, 1900, it is not a leap year because it is a century year. Whether it is repeated century years, how to check leap year? Must be divisible by 400. So 1900 is not divisible by 400. It is only for ordinary year, not for leap year. So this year contains only 365, not for 366 days. So this is a ordinary year, not for leap year. And clearly we have to observe. Okay, 1896 is a leap year because last 2 is divisible by 4. If it is added plus 4, so 1900 is not a leap year. It is a ordinary year. It is a ordinary year. So again plus 4 apply. So 1904, it is a leap year. So this is a leap year. 1904 also leap year. But middle 1900 is a only ordinary year.
సో ఇక్కడ వచ్చే లీప్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది, 80 years తర్వాత వస్తుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, మ్యాక్సిమం గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 consecutive లీప్ ఇయర్స్ ఈజ్ 80 years. మినిమం గ్యాప్ already told you in previous note. So minimum is 4 years. So what is the note 1? So note 1 is the maximum gap between two consecutive leap years is equals to 8 years. So this is very important note, but already given that example. 1896 is a leap year. It will becomes again 1904. So what is the gap? 8 years. It is not a leap year. Okay guys, so the maximum gap between 2 consecutive leap years is 8 years. మీకు ఆల్రెడీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, century years, how to define century years. A given year is last 2 digits zeros, that is called century year. If it is appeared century years, how to check leap years? Divide by 400, not for 4. మీరు దీన్ని 4తో డివైడ్ చేశారనుకోండి, 0 వస్తుంది రిమైండర్, బట్ అలా చెక్ చేయకూడదు. సో ఏ ఇయర్కైనా లాస్ట్ 2 digits జీరోస్ ఉంటే 400తో డివైడ్ చేయాలి, నాట్ ఫర్ 4. వెరీ ఇంపార్టెంట్ నోట్. సో జస్ట్ లైక్ 1800, 1600, 1500, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ century years. So whether it is appeared century years, how to check leap years? Should be divided by 400, not for 4. This is very important note. The maximum gap between 2 consecutive leap years is 8 years. So what is second note? What is first note? The maximum gap between 2 consecutive leap years is 8 years. The minimum gap, second note, the minimum gap between 2 consecutive leap years is 4 years. So maximum ఎప్పుడు కూడా 8 years అవుతుంది, మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. సో ఎగ్జాంపుల్, once I am explained that 1896 is a leap year because it is exactly divisible by 4. Okay guys, so this is a leap year. This is a leap year. So if it is added plus 4, 1900, it is an ordinary year. It is not ordinary year, not for leap year. Again 1904, if it is added again 4, it is a leap year. So what is the maximum gap between 2 consecutive leap years? 8 years. So what is the minimum? Again 4 added, 1908. It is also leap year. అంటే మీకు సెంచరీ ఇయర్స్ దగ్గరలోనే ఇలాంటి ప్రాబ్లం జరుగుతుందండి. సో నెక్స్ట్ వరకు ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎందుకంటే 1900 మళ్ళీ 4 యాడ్ చేశారనుకోండి, 1912 వస్తుంది, అది కూడా లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. సో మినిమం గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 consecutive leap years is 4 years. Maximum gap between 2 consecutive leap years is 8 years. It's a very important note. So we have a look at model number 1. Which of the following year is a leap year? This is a question number 1. Which of the following is a leap year? So how to check leap year? Sometimes it can be given, sometimes divided by 4, or sometimes divided by 400. So one should check that options. First option 2800, second option 1800, third option 2600, fourth option 3000. So a year having last 2 digits are zeros, so this is called century years. If it is appear century years, so all are century years. If it is appear century years, not divisible by 4, should be divided by 400. 400తో మాత్రమే డివైడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే
So given year is are all 4 are century years. So once century years are leap year, directly divided by 400. So that is a leap year checking. So first one 2800 by 400. So 2800 divided by 400 is exactly divisible by 7. So this is a leap year. It is a leap year. Option A is right answer. 1800 not divisible by 400. 2020 cancel. 18 not divided by 4. It is a ordinary year. So 2600 by divided by 400. 2020 cancel. So 26 by 4. It is not a exactly divisible by 4. It is also ordinary year. 3000 2020 cancel. 30 by 4 also not exactly divisible. So it is also ordinary year. So if it is given century years, should be divided by 400, not for 4. So when will divide by 4? Without century years. How to define century year? A year having last 2 digits are zeros, that is century years. Once century years are given, how to check leap years? Should be divided by 400. If it is exactly divisible by 400, that is a leap year. Only checking for leap years for century years. Okay guys, option A is right answer. Have a look at question number 2. Which of the following is a not a leap year? So not a leap year in the sense ordinary year. So which of the following years is a ordinary years? So through options, first option 700 given, second option B 800, C 1200, D 2000. So here also 4 options having zeros, last 2 digits. So here also given century years. So how to check leap year? Should be divided by 400, not for 4. ఈడిచ్చే ఆప్షన్లో ఏదైతే 400తో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవుతుందో అది మాత్రమే లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. బికాస్ సో ఆల్ 4 హ్యావింగ్ century years. Century years means last 2 digits are zeros. 700 divided by 4. 700 divided by 4. So 700 by 4, 400 అవుతుందండి. Not divisible. 4 by 7 ఇది not a divisible. This is called ordinary year. అంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది 700. బికాస్ 800 divided by 400. So 2s are directly 2s are. So it is a leap year. 1200 divided by 400. It is also leap year because this is 3s are directly. Okay guys. Next 2000 divided by 400. It is also directly divided by 5s are. Okay. So option B, C, D are leap years. 700 is not exactly divisible by 4. It is an ordinary year. But question what I am asking, not a leap year. Answer first option A. Option A is right answer. Because not a leap year. If it is asking leap year, B, C, D is right answer because exactly divisible by 400. Okay guys. So let us move on. Question number 3. Which of the following is a leap year? So which of the following is a leap year? So how to check leap year? Given options, given years. So must be divided by 4 because in that options, first option 1926 given, option A. Second option B 1842. C is a 1756, 1678 D. Okay guys. So how to check leap year? Should be divided by 4. Sometimes divided by 400. So ఈ రెండు మాత్రం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మాత్రం 400తో డివైడ్ చేయకూడదు. నాట్ చెక్ ఫర్ 400 బికాస్ జీరోస్ లేవు చూడండి ఆప్షన్స్లో. లాస్ట్ 2 digits 1 కాదండి, లాస్ట్ 2 digits 0 ఉండాలి. ఎక్కడ లేవంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సెంచురీ ఇయర్స్, ఓన్లీ ప్లెయిన్ ఇయర్స్ అన్న. ప్లెయిన్గా ఉండేటప్పుడు 4తోనే డివైడ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద డివిజిబుల్ రూల్ ఆఫ్ 4? లాస్ట్ 2 digits. లాస్ట్ 2 digits షుడ్ బి డివైడ్ బై 4. ద ఎంటైర్ నెంబర్ ఆల్సో డివైడ్ బై 4. సో నేను మొత్తం తీసుకోవట్లేదండి. లాస్ట్ 2 digits 26 ఈజ్ డివైడ్ బై 4. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ లీప్ ఇయర్. 42 ఈజ్ డివైడ్ బై 4. లాస్ట్ 2 digits ఇన్ ఈచ్ year, last 2 digits only taken. 42 is divided by 4. No, because 4 tens are 40, not for 42. So 56 is divided by 4. 56 is it divided by 4? Yes sir. 4 ones are 4 fours are 14th divide out. So 1756 is a leap year. Last 78 is divided by 4. No, 78 is not divided by 4. 4 ones are 4, 18, 4 fours are 16. Reminder 2. It is also ordinary year, not for leap year. So which option is right answer? C 1756 because in that year 1756 last 2 digits exactly divided by 4. So that is a leap year. Okay guys. So let us go to question number 4. Which of the following is not a leap year? Which of the following is a not a leap year? Not a leap year means ordinary year asking. Ordinary year.
So not a leap year means ordinary. Ordinary year contains 365 days. Okay guys. So which one is a ordinary year, not a leap year? So how to check leap year? So divided by 4, exactly divided by 4, sometimes divided by 400. But here don't check divided by 400 because, so given options, according to given options, so last 2 digits having 0, if last 2 digits having 0, that is called century years. But here not there the century years do not given, directly you can check with 4 divided by 4. Option A 1928, option B 1732, option C 2016, 1842. So here only for plain years given. So how to check leap years? Divided by 4, 1828. So is it leap year? Yes, because last 2 dates in the year, last 2 dates 28. So 28 divided by 4, 4 7 ja, exactly divisible by 4. It is a leap year because divisible by 4 exactly 7 ja. 1732, last 2 digits 32, 32 is also exactly divisible by 4, 4 8 ja, it is also leap year. Okay guys. So 2016, last 2 digits 16, 16 also exactly divisible by 4, 4 4 ja, it is also leap year. So in that option D 1842, last 2 digits 42 is not exactly divisible by 4. So this is not a leap year, that means ordinary year. So D is the right answer, not a leap year asking 1842 because 42 is not exactly divisible by 4. Remaining options A, B, C is a leap years. Okay guys. So have a look at question number 5. Which year has 366 days? Which year has 366 days? That means which of the following option is a leap year? So leap year contains 366 days. So which year having 366 means what? So which through options clearly we have to observe last 2 digits are zeros in each option. So given years are century years. If it's given century years, how to check leap year? It should be divided by 400, not for 4. So which option is exactly divisible by 400? First one 1200 by 400, it is exactly divisible by 400. 403 is a 1200. This is a leap year. 1900 by 400, 2020, 19 by 4, not a leap year. So 2020 cancels, 25 by 4, it is not a leap year. D is 17 by 4 because 2020 cancels 17 by 4, not a leap year. So which year has 366 days? 1200 because 1200 is a leap year because it is exactly divisible by 400. 403 is a 1200. Right guys.